त्याच्यामध्ये तुम्हाला कन्सेप्ट शिकवणार. ओके, सो इथे आपण तुमचे बुक्स प्रेझेंट नाही करणार आहोत, तर मॅडम तुम्हाला तुमच्या सर्वांच्या बुक्स मधनं जे जे कॉमन आहे ते सगळं एकत्रित करून त्या PDF वगैरे तयार करतील आणि तुम्हाला शिकवतील. ओके, सर्वांनी लक्ष द्यायचं आहे. तुमचं बुक रेफर तुम्ही घरी करायचंय. आता शोधत बसायचं नाही की मॅडम कुठल्या बुक मधला कुठला लेसन शिकवतात. आता सगळ्यांसाठी कॉमन लेक्चर होणार. क्लिअर टू एव्हरीवन? गुड, थँक्यू सो मच. सो रीना मॅडम आहेत आपल्या सोबत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मॅडमनी शिकवलेलं आहे, पण जे काही छोट्या स्टँडर्डचे स्टुडंट्स आहेत जसं 5th 6th त्यांचा मॅडमशी काही संबंध आलेला नाही आतापर्यंत. त्यामुळे तुम्हाला आता जॉग्रफीचे जे क्लासेस आहेत ते मॅडम नेहमी घेत राहणार आहेत. ओके, तर सर्वांनी नीट लक्ष द्यायचं आहे. कॉन्सेप्ट समजणं गरजेचं आहे. ते मॅडम खूप छान पद्धतीने समजावतात पण. त्यामुळे मॅडम, नाऊ ओव्हर टू यू, यू कॅन कंटिन्यू. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Good evening, everybody. I think Nidhi is there. Nidhi, are you there? Yes, ma'am. So, very good evening. Meeting after a long time, Good isn't evening. it? I think Ayush is also there. Ayush Matre. So, only two known faces I can know. I just with your name. Okay, we will have with geography, and I will start sharing with my screen, and we will see. If you don't understand anything, you can ask me, or you can put in the chat box so that we can solve it. Okay. Can you see my screen, everyone? Nidhi? Yes, ma'am. It's visible. It is visible. Since I am not on PC, actually I am on the mobile phone. Today light is not there. So maybe sometimes we will, there may be distraction. But what I have shown on this picture, a PC picture which you see, तुम्हाला जे चित्र इथे दिसत आहेत सगळ्यांना दिसतंय का? ज्या मराठीमध्ये असतील ना त्यांनी मराठीमध्ये होकार म्हणायचं माईक ओपन करून. पण माईक ओपन करून होकार म्हणताना हे नाही करायचं, जास्त गोंधळ नाही करायची. येस, ओके ओके. मग हा जो एक आपला आज टॉपिक आहे आपण जो घेणार आहोत दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. आपली पृथ्वी कशी तयार झाली, मग ते कशा प्रकारे झालेलं आहे. तिथे स्क्रीनवर तुम्हाला काही चित्र दिसणार आहेत आणि त्या चित्र बघून तुम्हाला ते समजून घ्यायचं. यू हॅव टू अंडरस्टँड. सो ऑल ऑफ यू कॅन अंडरस्टँड मराठी अँड इंग्लिश बोथ. सगळ्यांना इंग्लिशच पाहिजे की मराठी ऑल्सो? Those who want Marathi, they can put in the chat box. Nidhi, it's okay. Ayush, English you want or Marathi? Ayush, you can open your mic and give the answer. English. English, very good. Very good. So, here I have put on the screen a picture of Big Bang. Now this Big Bang means हा जो आहे चित्र तुम्हाला दिसत आहे ते पूर्ण माझा स्क्रीन मी हे करते. I will just twist it. Just a minute. I'll make it bigger. So in the beginning, here you can see the Big Bang. I have made it little bigger. Fully ionized, recombination, neutral, the dark ages. Now this Big Bang is nothing but it is the nebula. हा जो नेबुला होता ना त्याच्यातून हा आपला पृथ्वी आणि सगळे जे आहेत सोलार सिस्टमचे हे सगळं तयार झालेले आहेत.
अँड फ्रॉम दॅट ओनली, म्हणजे याच्यातूनच आपला हा सगळं हे झालेलं आहे. हे तुम्ही इथे दिसतायत, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स दिसताय सगळ्यांना. फॉर्मेशन ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, जे आपले याच्यात ऑन द आकाशात आपल्याला जे सगळं तारे वगैरे दिसतात. मग हा असा जो आहे तारा वगैरे, हे सगळं असे तयार झालेले आहेत 1 बिलियन इयर्स अगो, फुल्ली आयोनाइज्ड. म्हणजे हा जो गॅशियस फॉर्म आहे, गॅशियस फॉर्म म्हणजे एक प्रकारचा व्हॉट वी कॉल ए गॅस इन मराठी. आय जस्ट कॅनॉट मेक ए वर्ड. कोणी सांगेल का? एनीवन हू कॅन टेल मी मराठी वर्ड फॉर गॅस? वायू. Very good. Thank you, ma'am. So, it is in a gaseous form. So, this gaseous form later turned out to be planets. So, this is the one picture which I have shown you, that how all the planets have formed. We will see another picture. Just a minute. Now see, another picture I have put on my screen. All of you can see this? How the earth was formed. About 100 billion years ago, the earth, sun and all the planets of the solar system were nothing but a cloud of coal dust particles swirling throughout empty space. Now it is already mentioned on my screen. So it is nothing, it was just in a gaseous form. वायू प्रकारे होता आणि त्याच्यातला बघा कसे गोल 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 फिरत फिरत असा. These particles were attracted to each other and came together to form a huge spinning disk. म्हणजे हे जे आहेत, हे आपली ही जी तयार झालेली आहे, ही तयार होताना म्हणजे आपल्या अशा गोल गोल फिरत फिरत म्हणजे प्रत्येक हे गोल प्रकारे झालेत. And therefore we could see the spiral or the round shape all the planets. You know, Earth is round, even Mercury. I will show all the planetary, that means all the 9 planets which are formed. पुढच्या चित्रामध्ये आपण ते बघणार आहोत की आपली जी 9 प्लॅनेट्स कशी फॉर्म झालेली आहेत. आता तर प्लुटो बाहेर गेलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड ए ड्वार्फ प्लॅनेट. बट ऑलमोस्ट ऑल दिस प्लॅनेट्स आर फॉर्म बाय ट्विलिंग लाईन लाईक दिस. म्हणजे हा जो तुम्हाला दिसतोय फिरत फिरत ते असे गोलाकार झालेला आहे. म्हणजे 100 बिलियन इयर्स अगो, म्हणजे खूप वर्षापूर्वी एखादा स्टार्स जेव्हा सूर्याच्या याच्यातून आला, मीन्स व्हेन इट वॉज पासिंग बाय द सन, इट ब्रोक and thus it formed into various types of planets. So we have 9 planets, 9 known planets are there, but other planets are also there. बाकीचे पण असे ग्रह आहेत. आता सध्या शोध चालू आहे, नासाची शोध चालू आहे, सायंटिस्ट आपले शोध करतायत. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची जी आहे ती डिस्कवरी सुरू आहे. त्यामुळे आपल्याला रोज काही ना काहीतरी युनिव्हर्समध्ये, जगामध्ये, आपल्या आकाशात काही ना काहीतरी नवीन हे दिसतंय. This is the second picture, how the earth was formed. Next we will have, now see the solar system. You can see the sun. तुम्हाला sun दिसतंय इथे. Then you can see the planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and the dwarf planet, that is Pluto. So in this way we can see almost all the planets are here, and these planets are formed by the broken nebula. म्हणजे एखादा तारा जे तुटलं होतं सूर्याच्या तापाने, ते तुटल्यानंतर ही सगळं ग्रह तयार झालेली आहे. आणि याला तयार व्हायला खूप वर्ष लागले. बिलियन अँड बिलियन्स ऑफ इयर्स इट टुक टू फॉर्म. इवन अर्थ टुक सम 1 बिलियन इयर्स टू कूल डाऊन.
In the next picture, when we will see, then I will just show you how this was formed, how the earth was formed, and how the earth is. So every planet, sun, not sun, Mercury ज्याला आपण मराठीमध्ये बुध म्हणतो, व्हीनस ज्याला शुक्र म्हणतो, अर्थ याने पृथ्वी, त्याच्यानंतर मार्स म्हणजे मंगळ, नंतर ज्युपिटर गुरु, सॅटर्न शनी, आणि युरेनस आणि नेपच्यून असे असे प्लॅनेट्स जे आहेत ते हळूहळू हळूहळू थंड होत गेले आणि पृथ्वी एक असा झालेला आहे की जिथे आपण राहतो. अर्थ इज द ओनली प्लॅनेट वेअर ऑक्सिजन इज अवेलेबल. नाव little bit of discovery has been done and the scientists have found out that even on Mars people can live. We have seen the successful launching of Mangalyaan from India. Similarly, many countries have launched towards their spaceship towards the Mars to find out whether it is useful for human being. म्हणजे तिथे लोक राहू शकतात की नाही. कारण जे पृथ्वीवर आहे आपल्याला माहिती आहे की पर्यावरणाच्या याच्याने किती आपल्याला हे झालंय, नुकसान झालेली आहे. देर इज ग्लोबल वॉर्मिंग, द आईस ओव्हर द आर्टिक अँड एंटार्टिक इज ब्रेकिंग डाऊन. म्हणजे जी आर्टिक ओशन आहे आणि एंटार्टिक ओशन आहे त्या दोन्ही ठिकाणी जे आहे ते बर्फ हळूहळू हळूहळू विरघळत चाललेली आहे. इट इज जस्ट मेल्टिंग अँड बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ दीज what we can say ice over Arctic and Antarctic ocean, the water level of the sea is also rising, and therefore Earth is the only planet at present where we are living which has oxygen. पृथ्वी एक असा ग्रह आहे जिथे आपण जगू शकतो, मनुष्य राहतात, इथे ऑक्सिजन आहे, म्हणजे ऑक्सिजन जे प्राणवायू ज्याला म्हणतो आपण ते आहेत. त्याच्यानंतर इथे नायट्रोजन आहे, 0.03% carbon dioxide is also available. And therefore, this planet is actually used for living of human beings, that is for living things. Not only human beings, but also animals, insects, and even plants also can grow. आपण बघतो आपल्या सर्वीकडे इथे हिरवेगार आहेत. Plants are growing. Why plants are growing? Because they take carbon dioxide and they give out oxygen. So at present, Earth is the only planet where we see that life is possible. But still now as the research is going on, as we have seen that even on Mars, people think that it is available, place is available, space is available where people can live. तो जो लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कहीं और पृथ्वी से आगे जाने की कोई जगह मिल जाए. लिटिल बिट ऑफ हिंदी आई विल से टू यू. आई विल स्पीक विथ यू इन हिंदी ऑल्सो. एंड देयरफॉर वी सी दैट this is how the planets are formed. Now, if you look at this, among Jupiter is the biggest planet. Though we are talking about formation of Earth, the topic is formation of Earth, but we must know about the planets also. So Jupiter, that is गुरु, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, सगळ्यात मोठा प्लॅनेट आहे. ज्युपिटर हॅज सम 63 मून्स. जशी आपली पृथ्वीला एक उपग्रह आहे, चंद्र ज्याला म्हणतो आपण, तसेच ज्युपिटर आणि गुरुला 63 असे उपग्रह आहेत, 63. सो इट इज द बिगेस्ट प्लॅनेट अँड एक्सेप्ट अर्थ अदर ऑल प्लॅनेट्स हॅव आयसोमिथेन गॅस. म्हणून ते लोक राहू शकत नाही. It is a blue color gas which is poisonous, which is dangerous, and therefore people cannot live over there, and hence only Earth is the place where people live. पृथ्वी एक असा आहे जिथे आपण राहू शकतो. बाकी कुठल्याही ग्रहावर कोणीही राहू शकत नाही, कारण तिकडे आयसोमिथेन गॅस असा एक पदार्थ आहे, वायू आहे, ज्याच्याने लोक मरू शकतात. So there is no possibility of life on other planet. Now next is Saturn, ज्याला आपण शनी म्हणतो. Now Saturn has rings. You can see on my screen. I am showing. My screen is visible, na Nidhi? Yes, ma'am. Nidhi? Yeah, visible. Okay. So
यू कॅन सी सॅटर्न, याने ज्याला शनी आपण म्हणतो, त्याला 3 रिंग्स आहे. देर आर 3 रिंग्स, बट ऍक्च्युअली दिस रिंग्स आर नॉट रिंग्स, दीज आर द गॅशियस फॉर्म ऑफ द प्लॅनेट. ते गॅस जी आहेत, त्याची जी वायू आहेत, त्याच्याने ही फॉर्म झालेली आहे आणि म्हणून त्याच्या रिंग्स असे दिसतात. त्याला आपण असं आपण म्हणतो की सॅटर्न हॅज 3 रिंग्स, बट नो रिंग्स आर देअर. इट इज जस्ट द gas which emits from that, and that is moving around that planet, and that is in the formation of rings. Then we have Uranus. It is a blue planet. And then Neptune. It is a very far away from the Earth. And the farthest planet is, that is dwarf planet, we call Lagu Graha, and that is Pluto. So earlier Pluto was included in the solar system. आधी प्लुटो सोलार सिस्टम मध्ये होतो आपला, पण आता प्लुटोला बाहेर काढण्यात आलं कारण ते पृथ्वीपासून खूप दूर आहे. इट इज व्हेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. And therefore we see that along with the formation of earth, not only earth but all these planets, Mercury which is very close to the sun, आपण मर्क्युरी बघतो, बुध ना पृथ्वीचं खूप सूर्याचा खूप जवळ आहे. यू कॅन सी ऑन माय स्क्रीन द रेड सन. तुम्हाला ते लाल असे भडक सूर्य दिसतात आणि मर्क्युरी त्याचं खूप जवळ आहे. मर्क्युरी इज व्हेरी नियर टू दॅट sun. Second is Venus, a little bit far away, again very near to the sun. Therefore these two planets are the hottest planets. हे जी 2 ग्रह आहेत ना, त्याला आपण खूप गरम असे म्हणतो. गरम ग्रह आहे कारण ते सूर्याचा खूप जवळ आहे. इट इज वेरी नियर टू द सूर्य के बहुत पास है. और यही कारण है कि ये जो है दोनों ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है. Very hottest planet we call. Then I said as the one, third is Earth. Then fourth is Mars. Mars again is in red in color. It is also called red planet. जी मार्स आहे त्याला आपण रेड प्लॅनेट म्हणतो. लाल रंगाची ती ग्रह आहे. कधी कधी जर पृथ्वीचं जवळ आलं ना आपल्याला, वी कॅन सी विथ अवर नेकेड आईज. आपण असंही बघू शकतो, आपल्याला दिसतात. एकदम क्लिअर स्काई असेल ना, एकदम साफ सुथरा, जिसे हम कहते हैं आकाश, जहाँ आकाश में बादल ना हो, if there are no clouds on the sky, then if the Mars is near to Earth, you can see the Mars with naked eyes also. So this is how the planets have been formed from the earth, from the sun, from the nebula which was broken. Now next we see. Now on my screen you can see it is shown iron and silicates, magma ocean, mantle, ocean, atmosphere and mean radius of the earth. Now this is nothing, this is how the earth was formed. We are not going to study all this, but you can see that how the earth was formed. 30 million years it took to form the earth. म्हणजे पृथ्वीला तयार व्हायला जवळजवळ 30 मिलियन ज्याला म्हणतो आपण, 30 अब्ज असे वर्ष लागले. फर्स्ट इट वॉज द साइज ऑफ द मून. देन द atmosphere was formed. You can see the atmosphere here which has formed. आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहेत. त्याच्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ मॅग्मा. कारण पृथ्वीचं अजून खोलवर जे आहेत ना खूप गरम आहे. इट इज व्हेरी हॉट इनसाइड. म्हणून हॉट स्प्रिंग आपल्याला पुढे वज्रेश्वरी इथे जवळ आहे आपला. वज्रेश्वरीला आपण गेलो की तिथे गरम पाण्याचा हे दिसतोय, हॉट स्प्रिंग ज्याला म्हणतो आपण. का तर अजून पृथ्वीच्या आतमध्ये ना
खूप 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 गरम आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी हॉट. त्याच्यामुळे आतला पाणी जो आहे तो कधी कधी गरम होतो आणि बाहेर येतो. अगेन वी नो दॅट volcanoes अँड earthquakes, भूकंप होतो. तर ते पण कारण पृथ्वीच्या आतमध्ये गरम असल्याने तिथे जे आतमध्ये एलिमेंट्स आहेत, सिलिकॉन आहे, जे मिनरल्स आहेत, खनिज ज्याला म्हणतो आपण, ते सारखे तिथे बॉईल होत असतात, आपल्या प्रेशर कुकर सारखे. मीन्स हाऊ वी हॅव दॅट प्रेशर कुकर ॲट होम वेन युअर मदर कुक्स द फूड. तुमची मम्मी जेव्हा जेवण तयार करते, एखाद्या प्रेशर कुकरमध्ये टाकलं की प्रेशरनी ते सिटीवरती येते, त्याच्यातून भाप, जी वाफ आहे ती बाहेर निघून जातात आणि ते जेवण तयार होऊन जातो, म्हणजे बॉईल होऊन जातो. सो सिमिलरली पृथ्वीच्या आतमध्ये पण तसेच आहे. ते इनसाइड द अर्थ इट इज स्टील hot, and therefore the materials whatever are present in that, it is still boiling. And after boiling, when the pressure increases, it tries to come out. That means तिथे जेव्हा प्रेशर बिल्डअप होतो आतमध्ये, तेव्हा ते शिट्टीसारखी, आता शिट्टी तर नाहीये इथे ना, कुठेही शिट्टी नाहीये पृथ्वीच्या याच्यात, मग ते बाहेर कसं येणार? ते बाहेर येण्यासाठी दोनच मार्ग आहे. either it is volcano or it is earthquake. Then it starts trembling, म्हणजे पृथ्वीच्या आतमध्ये धडधड धडधड अशी होत असतात. आपण बोलतो की भूकंप आलेली आहे आणि ते जी वाफ आहे ती कुठून तरी बाहेर निघून जातात. Isn't it? Again, if there is earthquake, if there is a volcano, there is devastation. Now what is devastation? Devastation म्हणजे खूप नुकसान होतात. आय थिंक इट्स नॉट बोरिंग. लेक्चर इज नॉट बोरिंग. निधी, इज इट बोरिंग? No, ma'am, it's interesting. It's interesting. Anybody else? You can put on the chat box. तुम्हाला No, ma'am, it is समज interesting. एव्हरीवन कॅन अंडरस्टँड? सगळ्यांना समजते आता? म्हणजे मी ma'am. मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषामध्ये बोलते, त्यामुळे कुठे समजलं नसेल, कुठे असं हे असेल तर लगेच सांगायचं की मॅडम इथे समजलं नाहीये, चॅट बॉक्स मध्ये टाकायच्या. माय चॅट बॉक्स इज ऑल्सो ओपन, सो आय कॅन जस्ट सी. ओके. So the third picture which I have put on my screen, that is formation of magma ocean. Now in your 8th standard, those who are in 8th standard, they are having this in the text, chapter number 2. So how magma is formed, how this लावा, म्हणजे त्याच्यात लावा जी बाहेर येतात ते कसं येतात, हे सगळं त्याच्यात आहे. मग दिस इज हाऊ दिस मॅग्मा इज फॉर्म, बिकॉज इट इज बॉइलिंग इनसाइड. पृथ्वीच्या आतमध्ये अजून गरम आहे, तिथे आतमध्ये पाणी पण आहेत, कारण पाऊस पडलं की त्याच्यात ती पाणी जी आतमध्ये जातात पृथ्वीच्या आतमध्ये मातीतून, देअरफॉर वी गेट ग्राउंड वॉटर ना. तर पाणी आहे, तिथे खनिज आहे आणि पृथ्वीच्या आतमध्ये गरम आहे. It is hot inside, so everything starts boiling, as I said, and that is what boils, that is called magma. जी आतमध्ये गरम बॉईल होत असते पृथ्वीच्या आत, त्याला आपण मॅग्मा म्हणतो. आणि हीच मॅग्मा ओशन आपल्याला लाल रंगाची जी दिसत आहेत, दिस इज मॅग्मा ओशन. ही मॅग्मा अशी तयार होते आणि ते सारखं तयार होतच असते. अँड इफ आय टेल यू द ट्रूथ, एव्हरी डे देर आर स्मॉल अँड बिग, बिग तर होत नाहीये सारखे सारखे, बट व्हेरी स्मॉल टू स्मॉल 1500 भूकंप होत असतात. 1500 earthquake takes place daily. This is approximate study which we don't come to know. आपल्याला कळतच नाहीये. मी जिथे बसलेली आहे, तुम्ही जिथे बसलेले आहात, तुम्ही तुमच्या घरी असाल, तुम्ही कुठे क्लासमध्ये असाल, तुमच्या मोबाईलवर तुम्ही बसलेले असाल, की तुम्ही घरी आहेत, की तुम्ही तुमच्या गावाला आहे, कुठेही असो तुम्ही, खाली कुठेतरी गडगड गडगड होत आहे, पण ते एवढं स्लो असते की आपल्याला कळत नाही. जोपर्यंत मोठा भूकंप होत नाही तोपर्यंत आपल्याला कळत नाहीये. वी डोंट अंडरस्टँड अंटिल समथिंग डिवास्टेटिंग गोज, डिस्ट्रॉइंग गोज ऑफ. कुठेतरी मोठा भूकंप झाला, 7.2 रिक्टर स्केल, 8 रिक्टर स्केल,
तेव्हा आपल्याला कळते की हो भूकंप झालेला आहे, या भूकंप आला आहे. अदरवाइज we don't understand also the tectonic plates inside the earth, they goes on moving. पुढे आहे आपल्याला टेक्टॉनिक प्लेट्स. आता हे बघा, हे लावा ओशन तयार झाली, त्याच्यानंतर 0.7 this is formation of core. Now yellow part on my screen, you can see the yellow part. All of you can see the yellow part. Yellow part दिसतंय सगळ्यांना? Yes, Nidhi said yes. Yes, Deepika Sawan. Okay, yes, so so this yellow part is called the core. The yellow part is called the core. Core म्हणजे एकदम मधला भाग, आतला भाग. Above that, the red part, that is called mantle, and the white, that is the crust. Crust म्हणजे जिथे आपण बाहेरचा जो कवच असतो, जिथे आपण राहतो, that is called the crust. Isn't it? Then it comes mantle and finally the core. So in this way, this is the interior part of the earth. Since we are talking about formation of the earth, this is the interior part of the earth. Then I will show the next picture. You can see another picture which I am showing. This is how greater the lava is and very distinct core can be seen. Now the ninth picture, 0.9. Now here you can see the actual inside the earth. That ninth picture, 0.9, which is on my screen now. Here you can see in 4 layers. One is yellow, lemon yellow. Then second is dark yellow. The third is red. And the fourth is white. All of you can see. All of you understood. सगळ्यांना समजलं? कारण मी पिक्चर पुन्हा दाखवीन आणि प्रश्न विचारणार आहे. इथे कुठल्याही प्रकारची टेक्स्ट नाहीये, तुम्हाला चित्र बघूनच उत्तर द्यायची आहेत सगळ्यांना. मराठीमध्ये असेल मराठी, इंग्लिशमध्ये असेल इंग्लिश. I think Nidhi knows that I asked the question at the end of the lesson. Isn't it? So, at the end of the lesson, I'm going to ask the question. So, see the picture carefully. Understand the picture carefully. तुम्ही चित्र बघा, ते समजून घ्या. नाही समजलं तुम्हाला एखाद्या वेळेस तर तुम्ही ते चॅट बॉक्स मध्ये टाका. The dark yellow color, can you see Nidhi over there at the screen next to lemon yellow? So that is the lemon yellow is the inner core and the dark yellow is the outer core. Nidhi, I think last year you were there in 8th standard. Am I right, Nidhi? Yes. So chapter number 2 we have done. If you see the picture, next picture, when I will show you, you will understand that what is inner core and what is the outer core. Isn't it? I'm going to show the picture of that. So, the inner core, that is yellow, then the outer core, then the mantle, red color, and the white, that is the crust. So, this is how the 4 layers of the interior of the earth is shown. Now the 10th picture. Tenth picture is also the same. Inner core and outer core, then the mantle. And the blue part, if you see, this blue part is the outer crust. आपल्याला ना पृथ्वी ब्लू कलरची दिसतात. आपण कुठेही बघितलं ना पृथ्वी आपल्याला ब्लू दिसतोय. ओशन आपल्याला ब्लू दिसतायत. इफ यू सी द सॅटेलाइट इमेज, आपण एखादा सॅटेलाइट इमेज बघितलं ना तर ब्लू कलरचे दिसतात. दिस इज बिकॉज ऑफ वॉटर. कारण पाण्याचा रंग निळा आहे. The color of the water is blue. Normally in the ocean the color of the water is white.
आपण जर समुद्राकडे गेलो ना, समुद्राला बघायला, तिथे पाणी आपल्याला सफेद रंगाचे दिसतात, पाण्याला रंगच नसते. यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. वॉटर इज कलरलेस, टेस्टलेस अँड ओडरलेस. सायन्समध्ये आहे पाण्याचा गुणधर्म. Am I right, Nidhi? Am I right? Yes. Yes. So, water is colorless, water is tasteless, water is odorless. त्याला काही टेस्ट नसते, त्याला काही गंध नसते, त्याला काही रंग असते, रंगहीन आहे पाणी. पण तरी आपण मॅप मध्ये बघितलं तर आपल्याला पाणी निळ्या रंगाचे दिसतात. वी कॅन सी वॉटर ब्ल्यू. वाय? बिकॉज दॅट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द sun rays through the dust particles, isn't it? So it seems to be blue. Water seems to be blue. म्हणून तो ब्लू भाग आपल्याला ह्या चित्रामध्ये दिसत आहेत. The blue part which you see, that is the crust of the earth, and in this way that from 30 million years ago earth was formed. Now here consolidation of magma ocean. Consolidation means ते magma जी एकदम घट्ट झालेली आहे, isn't it? So magma has become quite hard, and thus we see this is the last picture of the earth, and in this way I think the earth was formed. Again I will put the first picture and I am going to ask you the question. I have shown you this picture, Big Bang. Can anyone tell me what was that Big Bang? Nidhi, any answer? It's nebula. It's nebula. Very good. It is the nebula. And the next picture which I am showing, what does it shows? Reionization, fully ionized. Years after Big Bang. What does it show? Gases. Gas. Very good. That is the gas formation or the stars which are formed, whatever it is. Very good. Very good. So nice answer. Good answer. Now the next picture on my screen. How was the earth formed? What do you see this spiral part? हा जो स्पायरल राउंड राउंड दिसताय ते काय आहे? Any answer? Galaxy. Okay. Anybody else? Milky Way. Okay. Anybody else? Galaxy. Good. Very good. Very good. Okay. Next picture. What is this? What does this show? Only 2 or 3 are answering. Others also answer. Solar system. Deepika solar system. Soham solar system. Others? अजून कोणी उत्तर देत नाही. आयुष आहे. Om is there. Bhavesh is there. Aniket is there. Give the answer. उत्तर द्या. Okay, solar system. Now my next question is, what does our solar system consist of? आपल्या solar system मध्ये काय आहे?
Planets. Okay. How many planets? Deepika Sawant, 9. 9? 9 planets. Count. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. How many? 8. Very good. Very good. The 9th one is the dwarf planet. ज्याला ते आता सध्या सोलार सिस्टम मधून त्याला बाहेर काढलेलं आहे. It is not included in the solar system because it is very far away from the earth, and hence it is not included in the solar system. Very good. Just a minute. Okay. Which is the biggest planet? Which is the biggest planet? Jupiter. Jupiter. Very good. Very good. Okay. According to the picture, which planets are very close to Sun? Listen to my question. Which planets? Mercury and Venus. Very good, Nidhi. Very close to Sun is Mercury and Venus. Very close to Sun is Mercury and Venus. Which is called red planet? Which is called red planet? Mars. Why Mars is called red planet? Any answer? मार्सला लाल ग्रह असे का म्हणतात? Red soil. Okay. Because of red color. Anybody else? Any other answer? Good. अजून कोणाकडे काय उत्तर आहे का? मार्सची रंग लाल का आहे? Iron in the soil. Okay. So lot of iron is present. Iron presence is there. Iron म्हणजे लोखंड ज्याला म्हणतो, फेरस. सायंटिफिक वर्ड फेरस, FERROUS. आयनची सायंटिफिक नाव फेरस आहे. सो फेरस असल्याने त्याची रंग लाल आहे. गंज पकडतात ना लोखंडीला, तर ते रंग लाल असतो. अँड हेन्स बिकॉज ऑफ दॅट it is red. Very good. Very good. Okay. Why there is living things on the earth? पृथ्वी पर जीवन का आहे? पृथ्वीवर जीवसृष्टी का आहे? Why? Oxygen and water, because it has oxygen. Very good. Any other? Oxygen and water. Any other? Oxygen and water. Okay. So there is oxygen, there is water, and therefore living beings can be seen on the earth. Next. I think the concept is clear up to here. Everyone? आप सभी को यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? Anybody has any doubt? No doubt. No doubt. Very good. Very good. Very good. Anyway, then we'll proceed next. Now look at this picture.
Now I've shown you this picture that while the earth was being formed, see, it was very small, then the size increased and it increased, then atmosphere was formed, 0.4 mr, that is shown, then formation of magma is there, formation of core is there, 7, then 8, 9, and finally 10. 10 pictures are there. Okay. Now what does red color indicates? Red color. What is that red color? की लाल रंग काय आहे? Mantle. Magma. Very good. Nidhi, magma it is. Very good. So it is mantle and that mantle has magma. Now what is magma? Anyone? आता मी सांगितलेलं होतं मॅग्मा काय असते. Lava. Okay. Soham gave the answer lava. Anybody else? Others also answer. बाकी भी आंसर दो. खाली एक जन दो जन आंसर देने से मुझे ऐसे लगा कि मैंने जो पढ़ाया आपके समझ में ही नहीं आया. You didn't understand what I taught. Yes, the hot lava, the hot matter inside the earth, that is called magma. Magma means lava. लावा म्हणजे काय असते ते पृथ्वीच्या आतमध्ये अजून गरम आहे. देर इज हॉट इनसाइड. त्याच्यामध्ये पाणी आहे, त्याच्यामध्ये अजून मिनरल्स जे आहेत ते सतत बॉईल होत असते. यु नो इट गोज ऑन बॉइलिंग. उकळत, ज्याला आपण मराठीमध्ये उकळ म्हणतो, तो इट उकळत असते. इट गोज ऑन बॉइलिंग अँड दॅट बॉइलिंग अँड बॉइलिंग लाईक प्रेशर कुकर सारखा तो काम करतो आपला आतमध्ये. प्रेशर कुकरचं मी सांगितलेलं की प्रेशर कुकरची शिट्टी वर आली की वाफ बाहेर निघून जातात आणि आपली जेवण तयार होते. पण इथे तसं काही शिट्टी वगैरे हे नाही होत, वाफ निघत नाहीये. ती वाफ जमा होत असते आणि त्याच्या पुढे दॅट रिझल्ट्स इन आयदर व्होल्कॅनिक इरप्शन ऑर अर्थक्वेक. ओके. So I think up to here everyone is clear. Now we will now you can see one picture I'm showing on my screen, the giant impact. Actually this is the Big Bang. When the collision took place and it broke and different types of planets are formed. So you can see on my figure the earth and the formation of moon. This is the satellite picture of earth and moon. आपल्या सॅटेलाइट वरून, आकाशावरून आपली पृथ्वी अशी दिसते. Our earth can be seen in this way. This is the satellite picture of the earth. So you can see some mountains, you can see some plateaus, some blue color, some white color, some green color. And the colorful earth can be seen in this way from the space, from the sky. Okay. Any doubt? Now, this is the inner core of the earth. आता जो चित्र बाहेर समोर दिसतात आपल्याला, हा जो आहे हा पृथ्वीचा आतला भाग आहे, inner core. You can see the inner core, then the outer core, then the lower mantle, then the upper mantle, and finally the blue-green color crust. I think Nidhi, we had this picture last year in 8th standard textbook. जे कोणी 8वी मध्ये होते गेल्या वर्षी,
त्याने हा पिक्चर आपल्या चॅप्टर नंबर 2 मध्ये पाहिलं असेल. चॅप्टर नंबर 2 ऑफ युअर टेक्स्ट बुक. Those who are in 8th this year, they can also find this picture in your textbook in chapter number 2 of geography. Isn't it? Yes, very good. Now we come to this inner part of the earth. तो जो inner core आहे, the entire inner core is made up of knife, N-I-F-E. Ni is nickel, Fe is ferrium. Ferrium म्हणजे आयन. तो जो एकदम इनर कोर आहे, एकदम जे दॅट इनर कोर, इट इज मेड अप ऑफ नाईफ. नाईफ मीन्स निकल अँड फेरियम. ते दोनच एलिमेंट्स आपण म्हणू शकतो त्या इनर कोर मध्ये आहे. सो इनर कोर इज मेड अप ऑफ नाईफ. नाव when you come to the upper mantle, the red color, it is made up of Sial. Sial. Sial means silicon and aluminum. And the lower mantle, it is made up of Sima, S-I-M-A. Sima means Si silicon, Ma is magnesium. So the outer core, our lower mantle is made up of Sima. Upper mantle is made up of Sial. So in this way, and the crust on which we live, जिथे आपण राहतो त्याला आपण crust म्हणतो, त्याला आपण कवच म्हणू शकतो, भूकवच त्याला आपण म्हणतो, ज्याच्यावर आपण राहतो. And up to that 35 kilometers from the crust, that is up to lower mantle, it is cooled down. The outer core and inner core is very very hot. तो जो inner core आहे, जो outer core आहे, तो भाग आहे, तो अजून खूप गरम आहे. तिथे खूप म्हणजे आग सारखी, म्हणजे 6000 सेंटीग्रेड तिथे टेम्परेचर आहे. The temperature is around about 6000 सेंटीग्रेड. म्हणजे आपण विचार करू शकतो की आपल्याला 42 डिग्री सेल्सिअस आपली जेव्हा टेम्परेचर होते आपल्याकडे, तर आपल्याला गरम होऊन लागते. आता मे महिन्यामध्ये खूप ऊन होता, टेम्परेचर वाढलेला, तर आपल्याला खूप गरम वाटत होते. अरे किती गरमी आहे, किती गरमी आहे. बट when you remember, when it goes to the core, the temperature is 6000 degree Celsius. 6000 डिग्री म्हणजे किती गरम असेल. आपली हाडं पण तिथे दिसणार नाही. our bones will melt in that, isn't it? So the inner core of the earth is very very hot. I think again this picture is clear to you everyone. Any doubt in this topic? The crust, the upper core. Deepika Sawant, no doubt. Vedika, no doubt. Nidhi, no doubt. Aniket, no doubt. So I think everyone is clear with this. Okay. Now, the one which we saw earlier picture, आपण जे अगोदरची पिक्चर बघितलं ना, ते गोलाकार मध्ये, आता त्याचाच तो भाग आहे. See the inner core, outer core, lower mantle, upper mantle and crust. ते crust वर आपल्याला काहीतरी डोंगर सारखे दिसतात. Isn't it? And on the right hand side of my this screen, you can see troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. हा जो 5 आहे, ते आपला पृथ्वीचा वरचा भाग आहे, ते पुढे आकाशापर्यंत जातात. It goes up to the sky. Troposphere just next to the earth, and then stratosphere, mesosphere, thermosphere and then exosphere. Exosphere म्हणजे space, जिथे काही हवा नाही, काही नाही. You know, when the people they travel to space, they carry oxygen cylinder with them. तो जो भाग आहे तिथे आपल्या स्पेस मध्ये जे जातात ॲस्ट्रोनॉट्स, आपण बघितलं स्पेसशिप मध्ये लोक जातात, ते आपल्यासोबत ऑक्सिजन सिलेंडर कॅरी करतात. का?
कारण त्या एक्झोस्फिअरचा पुढे एक्झोस्फिअरला अजिबात ऑक्सिजन नाहीये. आपण एकदम वरती गेलो ना आकाशात, तिथे ऑक्सिजन नाहीये, फक्त ट्रोपोस्फिअर पर्यंत ऑक्सिजन आहे. पुढे ऑक्सिजन नाहीये, त्यामुळे आपल्याला ऑक्सिजन सिलेंडर कॅरी करावा लागतात, कारण आपल्याला जिवंत राहायचे असते. वी हॅव टू लिव्ह ओव्हर देअर. तो जिवंत राहण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजन लागतो. तो ट्रोपोस्फिअर पर्यंत अर्थ आहे ऑक्सिजन. पुढे आपण जेव्हा जितकं वर जातो तिथे ऑक्सिजनची मात्रा कमी होत असते. सो ॲज वी गो हायर अँड हायर, the oxygen level goes down, and in this way we see that this is how the earth is formed. So this is not with scale, but as certain picture show that how the earth is formed. Clear all of you my topic? Now those who are present, from which standard you are there, because the lecture is 5th to standard 9th. Anyone from standard 5th is there? No. Anyone from standard 6th? Ayush, you are from 5th standard? No, okay. Anyone from 6th standard? Aniket, 5th standard. Okay. So Aniket, have you understood? Aniket, तुला समजलं सगळं? Okay. Maya, you are from 6th standard? Maya, which class? 6th standard. So Maya, you understood what I taught? मी जे शिकवलं तुम्हाला समजलं? हा, you can open the mic and answer also. माइक ओपन करून सांगू शकते. माया. Yes, ma'am. हा, जोरात सांग ना, आवाज येत नाहीये ना, जोरात बोलायची बाळा. लिटिल बिट लाउडर. माय व्हॉइस इज क्लिअर ना माया? माझी आवाज एकदम छान आहे ना? Oh, ma'am. Yes, very good, very good. Okay. Now we will see another picture. This is the final picture. Earth before 3.2 billion years ago. जेव्हा अर्थ आपली तयार झाली होती, त्याची कोर कशी दिसतायत. लिटिल बिट ब्लर पिक्चर इट इज, बट स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हे तयार झाले. आपल्याला हिरवा हिरवा दिसतायत. आपली क्रस्ट तयार झालेली आहे. मॅन्टल इज देअर, कोर इज देअर, अँड आफ्टर 3.2 billion years ago, the second picture, you can see the crust is very hard, isn't it? So this is how our earth was formed some 30 million years ago, 30 billion years ago. So 30 billion years ago म्हणजे आपली पृथ्वी अशी तयार झालेली आहे. ते बिग बँग थिओरी आपण बघितलं आहे. त्याच्यावर एक माझ्याकडे छोटासा हे लिहिलेला आहे. आय विल जस्ट शो यू. लेट मी सी इफ आय कॅन गेट इट. It is not available right now. I'm not getting it. So I think today's topic which I have shown is very, very clear. Vaishali ma'am, are you there? Ma'am is not there. So today's topic was easy. You can open your mic and give me the answer. आजची जी टॉपिक झाली आपली ती कशी होती? जॉग्राफीची.
This is common to everyone from 5th standard to 9th standard. It is there in 5th standard geography also, 5th standard EVS. Then we have in 8th standard also. 7th we don't have. Anyone from 7th standard is there in this class? सातवीचे कोणी आहे? Nobody. So Maya from 6th standard. Are you clear? Yes. Okay. Bhavesh, which class you are? 7th standard. Vedika, which standard? 7. So is the topic easy which I taught? आजची जी टॉपिक होती इझी होती? सगळ्यांना समजलं? सगळ्यांना समजलं. ओके, व्हेरी गुड. So shall we stop our class here today? Wait, don't leave the class. I will ask ma'am. Okay, don't leave the class. कोणी क्लास सोडू नका. I will ask Vaishali ma'am to enter into the classroom. Okay, so don't leave the class. सो स्टुडंट्स, मॅडमचा क्लास संपलेला आहे आणि तुमचा क्लास असाच शनिवारी शक्यतो ह्या वेळेत किंवा 6 वाजता होत राहील. ओके, आता 8 वाजता ज्या मुलांचा क्लास आहे फिफ्थ आणि 6th त्यांनी निघा पटापट आणि दुसरा क्लास जॉईन करा. आणि बाकीची पण मुलं क्लास लिव्ह करू शकतात. पुढच्या क्लासचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर येत राहतील. ओके, सो बाय एव्हरीवन अँड थँक्यू सो मच मॅडम. You all can leave now. Thank you. Bye, teacher. Thank you, teacher. Hi, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 Okay, thank you ma'am. Thank you. Thank you, Mahi. Bye. Good night. Good night. Good night. Ma'am, how was the lesson? Any idea? Ma'am, can I call you? Will do. Will do. Will do.